Onye Ije Motors. I need your services very quickly. My love. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se ba ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it's Onye Ije. Onye Ije Motors. Kedu onye butere fa? Onye Ije. Bokope, say Bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onye Ije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se ba ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it's Onye Ije. Onye Ije Motors. Kedu onye butere fa? Onye Ije. Bokope, say Bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onye Ije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se ba ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it's Onye Ije. Onye Ije Motors. Kedu onye butere fa? Onye Ije. Bokope, say Bokope. Ndewo ụmụ Igbo, tata bụ ụbọchị 20th n'ọnwa October 2025. Anyị na-anabata gị na Voice of the East na nkata politics. Afa m bụ Nneoma. Sonyela anyị ka anyị kalịa ife melu n'ogige politics
n'obodo anyị bụ Nigeria ọkachasị ka o si wee gbasata ana Igbo Nigeria bụ anyị na-anabata gị gbaa mbọ ka isonyere anyị n'akara follow ka isonyekwara anyị n'akara ịfụnanya ma share kwa ife anyị na-eme with ndị agbata obi gị ya na ụmụnne gị mee ya okeke ime n'ụtụtụ this weekend asị onye na-enwero data oye ji wee nọ n'ịntanetị ọ mara ife meli ya na ọ dị mma ka igo data dị filie nne asị m gị nke ikpeazụ a ikwesị ọkwa ịdị ihe a na-akpọ behind schedule na maka na ọ na-akpọtụ mana politics na-akpọtụ mana relationship ebe niile ụmụazị si n'ọvawụvawụ ebe niile na-enwu ọkụ mana anyị nwa n'ọkachasị n'ogige a bụ na politics ya ka anyị etinye anya ka anyị malụke n'ife na-eme na be anyị bụ Nigeria onye isi ala anyị bụ Bola Ahmed Tinubu ọ na-agbakwanụ mbọ mgbe ịjụọ anya jụọ ndị ya na ya na-abụ na-emekọ ife ọ na-agbasi mbọ ike inyere obodo anyị bụ Nigeria mana ọ dị ka ịgbago effort na result adịghị correspond ba ebe na-ajụ kedu ife butelu nsogbu niile nke izizi anyị ga-etinye anya na ya n'ụtụtụ a wee bụrụ nwa kepụkepụ asịrị anyị na-anụ ebe a sị na ọ dịkwa ka onwe ndị na-aplọt coup azụ ndị ogige military ndị isi ọchịagha Nigeria adịka ịmago APC na federal government pụtasị na fe enwudogo ofu onye brigadier general na about 16 other soldiers na-etinye aka n'ife gbasalụ coup ya bụ headline wee mgbe ndị obodo anyị onye ọbụla wee bido wee kwube a na-asị biko fanakpịa military leadership na Nigeria ọ dị advisable considering how far anyị na democracy bịago ka anyị bulie ejekwulu mayor ka mayor kọwatala anyị ife ụlọ anya bụ atụmatụ okay, so oge m gotal maka I think no Sahara reporters booked that news initially. So again, glued the news where Nina can the mother react to the news. And after the first thing noticeable, a lot of people felt uninterested. Uninterested? Yes, because people don't even really care about what's going on in this country anymore. That is, before military coup. But from that news, I feel now we are I get to that stage as a country where if we can start hearing tip-offs about military coup, something is definitely happening behind the scene. Something is definitely. It may not have worked this time, but they have to be very careful. The federal government can be very careful because even though I know that soldier and the military, how so blue Nigerians. So not powerful, not how they are fine. So the federal government actually needs to take this seriously. Or if as a country, I go 65 years now in democratic rule, right? In independence, in democracy, democracy should be about 26 years now. For 1999, can we do democracy? Can we do? Listen, that's 1999, 20 to 26 years. Forgive my mathematics if I'm not correct. So, and you would have to ask, what has changed between this democratic rule and the military rule of the past? Has democracy made things better? But in this is 2025. We shouldn't even be talking about military coup. But how can they very comparable? Yeah. Because Nigerians not compare democracy on a practice with military rule. It shows you how terrible all the in case you notice no further sooner nyabu isioku no buru ezioku. No do call APC just as propaganda. And the kind of I fokwande bialu imago bia declare ni iwu bunata na Bola Tinubu ya chinata na 2027. So odeka nyabu ihe ọ na-eyi ka campaign dịka ọ nọ dị mana nke bụ isiokwu kachasị bụ si nyoo ya enyo ma ọ bụrụ na anyị a practice go democracy for over 2 decades and mgbe ọbụla olulu na n'okwu ekwubie
ọ bụrụ military government ka eji dokwasa n'akụkụ maka na enwelu project aka na-alụ aka no military lụrụ ya n'obodo a melụfa o ji wee ka dị anyị ewee na-ajụ gị nwa na onwe gị na-ekili m n'ụtụtụ a military government or ihe anyị kwesịrị ị na-ekwu n'obodo even in yourself na the military government and everything even our military now is not the same as it was then you could say that the men we had there were men who were strong-willed, who like actually tried. You understand? Even though we saw massive development in some areas, in this country during the time of the military rule, right? And like in some instances, people who were corrupt were sent to jail, and some of them were also, executed. But like now, can we say the same about the current crop of military leaders we have now? So it is a very dangerous route to tread on. Mana meyo kete ikpoli afa anyị ọ dịkwa ka anyị enwebego nwa nsogbu maka na ile anya military anyị nwere akaekpe judiciary anyị nwee akaekpe ndị nọ n'isi akaekpe nke fa bụ na fa dị enebi anya n'azụ were eme ụtụtụ ọbụla kwa ụtụtụ anyị tete nnọọ na-ekwe nke na-afịọ kwa ụtụtụ na-ekwe nke na-afịọ na sinetọ anyị ụnyaahụ ka ya na nwunye ya na-anọ onwere onye ma ka esi ekwu okwu onwere onye ma ka esi ahazi onwe ya onwere onye ma ka esi ịghọtago mgbe na-ajụ na-asị biko etu a these very top-headed institutions that is ụlọ nzukọ obodo a ebe okwu siri ike anyị na-afụchakwa ụmụ agwa anya ha na-akpacha na these institutions aka anyị ji aga ọ bụrụ ndị kwuru okwu a ka nna m ga-eji wee jee aba gwa m kedu ka agwa anyị na-akpa nationally maka onwe ife a na-akpa omume ndị obodo omume obodo kedu ka omume obodo anyị na Naịjirịa kedu ka ọ dị gị ka anyị kedu ka arụ dị gị ka anyị ga-amfu onwe anyị n'ife dị ka 10 years arọ 10 kedu ka arụ ga-adị anyị ka anyị si eje ndị mego prediction enweghị any good thing ha nwere ikwu but pardon me achọbụ m ime ife a na mbido show a taa bụ 20th of October bụ the remembrance of this is the 50th year remembrance of the EndSARS protests in Lekki and the people who were killed and people who got injured, lost their loved ones. Remember the famous Oke who made a tweet and said Nigeria will not end me, and he ended up dying the same day he made that tweet during the protest. We remember the little Jimo in, I think, Oyo State, who was walking by the road and was hit by a stray bullet. We remember our own very Chijioke Iloanya, who was taken away by SARS and killed, and his family was told that by the policeman who killed him that he has killed their son and there is nothing they can do about it. So we remember the lives of the young people that were wasted during this SARS, during the era of SARS in this country, both here in the southeast and Nigeria in general. We pray that their souls will continue to rest in power. Yeah. I wanted to ịgbago ka imelie ife dị iche mana ọ ife mwute mmelume ya ji wee gaa n'iru wee bupụta ya ọka mma otu a o si wee si gị n'ọnụ maka na o nwere ọtụtụ okwu ọ ga-abịa ikwube na Naịjirịa ma ọ bụ ụfọdụ nkata ọ ya abịa ịkpa ma ịmago ya bụ nkata enwebe aka nwebe ọkpa nwebe nku ịmago ife niile apụtara ya na-arụ maka na ya bụ okwu tinyere aka n'ọtụtụ ebe o wee bụrụ ife gbasatalụ ndị obodo Naịjirịa ibe akwa gwa ndị ọchịchị fasị anyị achọrọ ife dị otu a ndị ọchịchị Naịjirịa otu fasị asa anyị okwu n'obodo a ọ ife kwesịrị ịtụle anyị jụọ ebe unu dobere ego anyị nsogbu anyị ajụọ ife unu nwere ajụjụ anyị jụrụ unu n'obodo a unu na-asa anyị obere nke a jụrụ Minister for Works ọka ya ka na-anọ anyị adịghị ekwunwu okwu anyị kwuo okwu ọ bụrụ nsogbu anyị ewee na-ayọ ndị ọchịchị anyị taata bụ 20th of October 2025 alụ melụ n'obodo a 5 years ago Nigerians ụmụ obodo a ndị nwe obodo a maka nọọ ndị a anyị na-akpọkwa n'afa bụ ndị nwe obodo a ndị ji Nigerian flag ndị na-echekwa Nigeria jidefa gbalị edobe n'akụkụ
asị niile asịrị sigide obodo a ife niile melụnụ Nigeria ka na-achọ ihilu from that experience ruo tata maka na beta anụ bụkwanụ na-arụ nna beta suya na-arụ nna ma ka ọ na-adị ebebe maka na mmadụ niile a na-agụ egbuokwa na Kwara ọ na-ada na Benue ọ na-ada n'ebe lotekwenụ ọkwa ụmụnne mmadụ ọkwa mama ndị mmadụ papa ndị mmadụ ọkwa ụmụnne anyị ka a na-akpọsisi afa nọmba asaa a na-achọ achọ asị na ife na-eme ya bụ ndị isi obodo anyị bụ Naịjirịa ndị ọnụ na-elu n'okwu obi ebere obi nwanne metụ unu adịmasịzi obi Chineke maka na ọ dịka Chineke anyị na-akpọ afa n'obodo a o riri nne so mụnwa na-asị obi ebere obi mmadụ ma elugu ka imelu nwanne gị so that unu na-echekwa n'ihe unu na-eche unu echeta ụmụnne unu cheta ndị unu ṅụrụ iyi maka na unu na-aṅụla anyị iyi unu na-adị ṅụọla anyị iyi na unu ga-eme ife unu kwesịrị ime iji dozie obodo anyị ọ pụtazi ọ dịka ọ bụrụ ihe akpa ka na-eme ka anyị gbapụ ọsọ bịa n'Enugu anyị ebe gọvanọ anyị bụ Peter Mbah na obodo anyị bụ Enugu steeti anyị na-aṅụrị na IGR anyị agbagotego ịghọtago anyị na-emezi ọfụma anyị esogolo obodo dịka Lagos anyị esogolo obodo dịka Rivers solo obodo dịka Abuja na Ogun steeti wee na-agụnite na ndị IGR fa gbagotegolo na obodo anyị bụ Naịjirịa ya bụ ozigbo ozi ka gọvanọ Peter Mbah ji wee na-asị na maka na IGR Enugu steeti agbagotego na ya ga-abịa tinyezi anya n'ife gbasalụ taxation and implementation na Enugu steeti. The taxation and implementation, KFU IGR, internally generated revenue, right? So, KKC Abata IGR, this tax in anime, ego ananatandi. So, IGR gonna increase. How has that affected the lives of the people who you are ruling or you are leading positively? IGR may increase, but we still do not have constant water in Enugu. IGR may increase, but the touts on the road harassing people. Touts on the road. So IGR may increase. IGR is not something to be celebrated. IGR is not. It is the taxation. It is what you collect from your people. So it is not something to be celebrated most times. It is what we should celebrate is the impact it has on the people, right? For Enugu, good that the IGR is increasing, yes. But in as much as on the increase, can the matter now feel the impact of the increase in the IGR? Use the money you are getting there to work for the people. Go APC, and the age is the corner eye in the so, also, America, the Imana ife melu this headline ji wee dịka ọ dị bit ticklish bụ na tax dị na ya ọ bụrụ na the IGR gbagolu bụ the problem nọ na ka ọ gbagozila sị na ya etipe anya na tax mmelụ ndị nọ n'Enugu ọkachasị ndị na-azụ afịa na ndị nọ n'Enugu bụ fanwa kacha akwụ maka na nwa ndị nọ n'Enugu na-akwụ tax every day ịpụọ na Holy Ghost kịta ịyafụ ndị enwelu junctions ịyafụ ndị IGR ịyafụ ha so it's not something to be celebrated. Enwelu ndị ịmụ ha na-enwe ọkwasị ndị internal board enwe na-aga ebe niile nke ha wụtalụ the other day ka ahụ hala ikwu ego na ha bill ọgwụkwa obere ife and akụkọ adị ọkwa na ya mana IGR a ga na-enekwe n'anya maka na ife anyị che na gọvanọ anyị ga-abịa etu anyị banyegolu pati ọfụ and according to gọvanọ anyị pati a bụ ebe ife na-eme ebe ya connected to the center. So anyị na-abịa n'anya na unu ga-abịa nne n'anya n'ife gbasalụ tax a ka ama ma ga-ebutunye ebutu maka na nke bụ eziokwu bụ that the Enugu indigenes ndị bi n'obodo a na-ebe akwa na ego gọọmenti na-anapụ ha dị stifling ya na ịmakwa ime biznes n'Enugu Chineke nna
ihe need kwa ije check ye high blood pressure mana anyị anachite maka na oge elugo mgbe anyị eje ka anyị ele afịa anyị lesi afịa anyị anachiata maka na okwu tax a na IGR a anyị ka nọ ya ka anyị bịa We shouldn't have used this bus. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Get me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can now deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onye Ije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. Adangwa, iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye ise ma ogina. Iba ya kwa na ya no. So, take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Onye Ije Motors. Kedu onye butere fa? Onye Ije. Bokope, si a bokope. Bokope. We shouldn't have used this bus. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Get me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. This Tofia. driver can now deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onye Ije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. Adangwa, iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye ise ma ogina. Iba ya kwa na ya no. So, take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your age. Onye Ije Motors. Kedu onye butere fa? Onye Ije. Bokope, si a bokope. Bokope. We shouldn't have used this bus. Ọka bụkwa na nkata politics na Voice of the East. Ọ bụrụ na echekwa anyị bụ onu ndị Igbo, anyị na-ekwupụtelu ndị Igbo, anyị na-ekwu ka ọdịmma ndị Igbo ka o si gbasata mụ na gị na-abụ. Anyị chọrọ ka ọ dịrị ndị be anyị na mma, anyị chọrọ ka obodo anyị dị mma, ka anyị na-enwe anwụle. Ọnya melu anyị ji wee na-etinye anya n'ife gbasatala Enugu steeti as it comes 5th position na ọ gbalụ ise ọ pụtara ise n'obodo anyị bụ Nigeria gburugburu na ndị ka wee generate IGR, that is internally generated revenue, na 2025. Ya Enugu abanyego, anyị sonye abanyego n'egwu. Ajụjụ wee bụrụ nke ndị obodo na-ajụ wee na-asị ego a anyị generatelu kedu ka anyị si wee generate enya anyị nwere ego n'Enugu, anyị elijubego afọ n'Enugu enough that anyị abanyego na 5th position nationally
in internally generated revenue. Maka na anyị nọ n'Enugu ebe a na-anụkwa n'onu ndị obodo. Obodo na-ebe akwa na tax jife n'onu ịghọtago ibili n'Enugu ị ga-ama that resources dị a little bit stiff ịghọtago so ewe na-ajụ ego anyị ncha tụkọtacha bụ IGR maka na tax a anyị wee na-ajụ gọvanọ anyị nke a anyị banyegolu na pati na-ebe anyị abanyego na pati na-achị obodo APC which our governor has promised us na maka na otu anyị abanyelu APC n'Enugu ga-akawanye mma etu ọ dịbu abụdị. In fact gọvanọ anyị kwuru n'okwu na ka President Bola Tinubu wepụrụ subsidy ya nwa bụ gọvanọ Peter Mbah fell in love with the president. Ewe m na-ajụ biko etu a anyị banyegolu n'ebe ọkụ na-enwu otu anyị jebegolu n'ebe ọ na-aga a ga-ereduce kwanụ the taxation ewu mayor na-achị ọchị anyị ereduce nya bụ tax maka na obodo n'ebe akwa ije ụmụazị bụ pure water na-akwụyali na mana Holy Ghost mana mayor mana afia 9 ebe ọbụla ijelu n'afia n'Enugu onye ọbụla bụ ife n'isi na-akwụkwọli gọọmenti ụgwọ ị na-ajụ n'onwe gị ọnwatakịrị bụ pure water a na-ele 300 o letie 500 o wee kwụọ tax onye kwụ n'ụzọ na-akwụ tax onye kpọsalụ chisalụ goods na main road ọ na-akwụ tax maka na onye chisalụ ngwa afịa na main road ị ga-aghọta na efe nyere o ji bịa nọdụ n'ụzọ anyị ewee na-ajụ kedu ife anyị na-ene anya na gọvanọ anyị ga-eme with this new information. Firstly, if you remember, na fall in love. I fall in love with President Ogo remove subsidy. Some of these are leaders when they $20 million. Say Buchazianya, where does he borrow $1 million from China? Just immediately after the even now, Amara Anyakubago subsidy, but according to this government, Anyadia pussy. If we're going to consider. Mana Udia Gova Bigol since if I was a subsidy. This government, the more you look, the less you see. Anyana for the less, or the Kanya at all. Just if anything would you're like, what gives you? So, as actually point out that I fell in falling in love, because most times some of these our leaders are always if I'm not have as leaders. Now, if you go in PDP since he announced her love, okay, 2023 I remove subsidy. So 2025 KD now announced. Ogine move to. Only the time to analyze the law. Okay. The law. Okay, kita call now manifest of. Okay. Oh, let's check out the law video. Wow. If I sometimes I need to be now. You know why now. Let's check why and what. Some of the statements governor make logo now by APC. And some of the statements that they make when they are cross-carpeting, they're very heartbreaking. You want to connect Enugu State to the center. You want to, I had to be connected to the center, Makapati. So you want to tell me now that the democracy in practice is democracy of party? They move very suspicious. Governor Anyesina, Ogenyala Kakia, when the local government. Every single you would not receive what is due. Or favors. Now, all no favors, we understand. Mana, what is due? That is not democracy then. Then are you not in soup? In this country. So for you to make those kind of statements, they very, 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 very somehow. But how many FAAC release it to state government? Enugu State has been getting their own. One state, and yeah, and the records are there. The records are there. Local government funds now get to every state. The records are there. So all these things,
ndị a na-eme ha pụta show cross carpet ha bịa na-atụkpodo asị na-egbupụta on your listen you want to defect because you want to retain your seat in 2027. You know? And tell us the truth and we move on. We accept the truth. Don't come on. Gen Z say you know they why not. No, Anyways, ka anyị gbapụ ọzọ ka anyị nye gị ọkwa dị mkpa nke ndị National Orientation Agency had tụrụ down maka na ịma na ka administration Bola Ahmed Tinubu president anyị ka o bidolu ife mbụ bụ ụzọ wee mee bụ na o wechapụrụ national anthem nke Nigeria na-ekwe wee wechiata nke dị gboo nke a na-akpọ Nigeria We Hail Thee. Ya bụ national anthem to my own personal observation ọwụ mmadụ niile maalụ ka esi agụ ya. So now Nigeria we hail our own. Maka na ọ bụrụ na ịdị ife dị ka 35 years n'obodo a it means no arise o compatriot ka ị na-agụ ọbụrụ dị ka ndị 30 from 30 up egolo arise o compatriot. Mana gọvanọ anyị si president anyị si that after all this time na ya ewechiata Nigeria. So anyị ncha n'obodo a kịta na-amụ ka esi even our senate president say na that national anthem ya help ka anyị do unity no ya kwụsị insecurity. Na eziokwu so this is the very funny man of fun. Yeah, okay. Otu esi wechiata the national anthem. Right. What has changed in the country? We like to actually major in the minor and minor in the major. Onye bie na-agba ka ọ na-achọ oke. Ọkụ ya dị ha. Onye bie na-agba ụhụ a na-ekwu na ọkụ gba fada na-ajụ ma ọgbara afọ ọnụ ya. That is what we are doing here. We have all these manners of problems. The National Orientation Agency wants to tell us how to recite the national anthem. Nya ka ị ga-ntị ka ịmalụ maka ihe eje mkwụsị ya kịta gị wee jee chọọ the national anthem ka ịma ka ihe esi wee mịa. National Orientation Agency has issued public reminder on the proper rendition and recitation of the national anthem. Nya ka ije mụọ ka esi agụ ya bụ national anthem, mụọ ka esi agụ ya ọfụma, then ka ịmalụ ka esi agụ ya n'usoro. A na-akọwata na enwe ka esi agụ, enwe nke a na-agụ, a na-eme national event, enwe nke a ga-agụ, a na-emekwenu normal event, enwe nke a ga-agụ. Ya ihe nji ekwu bụ ije na internet kịta ka ije Google onye na National Orientation Agency site of Nigeria. Ilu ka eju afa ka esi agụ ya bụ national anthem according to NOA 2025 ka fa gwa gị. Maka na anyị niile ịgbapụ ya ọsọ ka ijebe na Anambra maka na n'izuụka gara aga in fact just a few days ago on Saturday Friday and Saturday conjoin ka ọfala dị ebube ka agbara ọfala dị ebube na Igbo Obi of Onitsha nwoke malụ mma ka nwaanyị ogbu mmadụ ụbọchị ndụ na-atọ ya ụtọ onye ụbọchị ndụ na-asọkalịsị ya ọnya ụbọchị ndị Igbo niile pụtalụ n'ụdị anyị pụtalụ ka isi eme ife pụta mee ife na ebube mee ife na mmọnwụ maka na ndị Igbo ka anyị bụ isolo anyị na ọtụtụ social media outlet anyị ga-afụ ebe that is anyị jele ebe a doro ime kali ije ka ije nechapụ anya ka efu emume ndị Igbo ka ifu ejiji ndị Igbo ka ifu ka isi wee kwado ka a na-agbanya bụ ọfala ka Obi of Onitsha Igwe Nnaemeka Jebe nwoke kara aka nwoke lụrụ elu nwoke wee pụta wee kwuo ka o si wee na-afụta obodo anyị bụ Nigeria maka na Igbo si na ife okenye na ana wee fụ nwata ligo n'enu ọjị onye ha afịa ụmụazị Gen Z na-afụzikwa ekita. Anyways, Obi Onitsha wee lamenti ya wee na-asị na the rising poverty and insecurity dị n'obodo a na ọ na-emezikwa nyanwa somehow na-arụ ịghọtago o wee bụrụ ya Igbo niile wee pụta wee tinyebe ọnụ onye ọbụla wee tinyebe ọnụ na ya bụ okwu agụụ na nchekwa bụ the paramount problem obodo anyị na-agabiga kịta Mayor kwuburu okwu mgbe ọ na-ekwu okwu na mmalite wee sị na onye lili nri oyilie nri wee pụta bịa chọba onye gị na ya akọba ọnụ Obi of Onitsha ife okwulu
Can you mayor if you mayor Luma? If you could eziokwu because in Nanya only only the delusional. Yasina newo na agụ adụghọ n'obodo na obodo adụghọ insecure. In a gent na afọ ife niile na-eme n'obodo, you would know that what the Obi of Onitsha said bụ eziokwu, right? And he has spoken as a father on Nakob, and nna ya nọ n'ụlọ ife a na-emebi. So he has spoken as a father, and the government needs to look into this. Hunger, agụụ dị too much. Imepe DM anyị ya afụ ụdị ndị mmadụ na-asị onye m ego agụụ egbuo m nke anyị ya fụdụ ọrụ ya akwụghị ezigbo ụgwọ ya like even anyị nwa na-efil na anyị na-earn ọfụma onwere ego one ka enwe like ego enwe value na this country. So if Okulu eziokwu, the government really needs to look into this so that better the lives of the people here. Nke a ka ihe eji wee mechi nke a bụ ajụjụ onye kwuru uche ya nke awụ ọchịchị onye kwuru uche maka ihe nchọrọ ịjụ mayor bụ maka na ọkwanụ mmadụ ada eti nwata ife bụ ya ka o yi esi wee na-akwa ife nchọrọ ịjụ bụ ọ dị gị n'ime obi gị niile ka isi wee na-afụta obodo anyị n'anya n'azụ n'anya n'iru ọ dị gị ka a ga-emetenwu obodo anyị bụ eziokwu, I don't think they are very likely or possible because this problem is not just with the leaders. The problem we have both the people. Yeah, when you issue na guna ekwu kita no mo po na ilo. I onye agu na ekwu when you eje na azujele gi. Like, so it's not just the leaders, it's the people too. So more I'm not hoping, I'm not I'm not hoping, hope is not the word, but I'm not predicting, or I'm not like sitting down and saying, oh, things will become better. But I hope things become better, but like, when you look at things with logic and logically, you feel you see. Ọ dịghị ka okwu anyị ji aga ma ị ga-ejelu ebe anyị chọrọ ije ka ọ dịghị ka mmiri a ga-elibido anyị n'ụzọ maka na ọ dị ka mmiri nke anyị a osi n'isi wee gbalụ ịghọtago adị eku ime ihe eku nwunye n'etiti ihe eku nwunye na ndịda ịghọtago ọ dị ka azụ si n'isi wee lebe onwere ife eji ya bụ azụ eme mgbe na-ajụgo ka ị na-enene m ọ dịghị ka obodo anyị a ya bụ azụ oleligo ka o nwelu nke anyị ka ga-enwe ihe anyị ka ga-afụnwu na ya bụ azụ mmiri a anyị ka ga-eku nwunye ka ọ gwụgo completely ya bụ ihe nchọrọ ka ị na-echeta ya ọ ga-enyelu gị aka iwe na-monitor your behavior wee na-echeki onwe gị maka isi akpasa onwe gị agwa maka isi akpasa ndị agbata obi gị na ụmụnne gị ndị nọ gị nso agwa ọ ya bụ ife mmechi wee rapụ gị tata afa mbụ Nneoma Mayor. Ndị Igbo tụrụ ilu si na agwọ emeghị ife o ji bụrụ agwa ụmụaka eji ihe kee gịnị wee kee nkụ malụ ka isi nọ this week. Daalụ ka emesịa. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Sophia. This driver can, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onye Ije Motors? I need your services very quickly.
my love. You're welcome. You're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye